Okay, so we have demonstrated together that T is linear, is varying in a linear way with Z. We end up with the following relation. When we remove ln from both sides and we take P0 to the right hand side, يطلعنا انه P هي P0 times 1 minus mz over T0 to the power G over mo. Okay? Now, let us go back to our new part, which is to find what is the total force acting on a submerged surface. Okay, so the application here is that I will consider a certain surface submerged in a fluid, and I want to determine what is the total force acting on the surface. If I tell you replace the total pressure forces acting on this surface by one force, what should we do? You remember in statics بس يكون عندنا distributed load. Okay, شو كنا نعمل to replace it? First بنحولها ل concentrated load. Very good. بدنا نحولها ل concentrated load. بدنا نلاقي ال magnitude of the concentrated load وبدنا نلاقي ال point of application. صح؟ مظبوط. Okay, so our purpose here is to find if I want to replace this distributed load due to pressure of the fluid on the surface, I should first find its magnitude, and I should second find what should be its direction. Okay, and finally to find its direction I should know أكيد أول شيء هي perpendicular للsurface plus تقدر حدد أي point بتمرق لازم لاقي line of action of the force. يعني on this force is passing by which point of my surface. So this is my purpose. Okay, we will start together step by step. We will start first to find what is the magnitude of this force. Then we will move to the determination of its line of action. Now, this sketch represents what? Okay, انتوا عندكم surface. Let's say, for example, you have a dam. السد. انتوا بتعرفوا انه when we design a dam يعني بس نجي تنعمل سد it's a very complex structure. And if we do not design it well بيصير عندنا problems. يعني مثلا بتعرفوا انتوا اوقات المي بتفيض عن السد او بيصير في destruction للسد، ساعتها بيصير في المي بتفوض على البيوت. This is why in general وقتها نعمل سد بنبعده عن البيوت or إذا بنعمل له design كتير يعني بنعمل ننتبه كتير when we do the design بطريقة إنه to not have the possibility of any disaster إنه يصير في catastrophic issue ويصير في destruction of the dam. Okay, هلا in all ways نحن على طول بيعملوا ديزاين لهم بس sometimes بيصير في failure منشان هيك بتشوفوا فيضانات وبتشوفوا مشاكل. This is why in general dams are not constructed close to houses. So let us say we have a dam and we are interested to find the force on a certain surface of the dam. هلا اكيد هن وقت يعملوا construction للدام بيعملوا study على كل السيرفيس. اوكي، هلا هون ليش اخذوا سيرفيس معينه؟ لانه بدهم يفرجوكم general method that will work for any possible case. اوكي، يعني example ثاني فينا اعطيكم ريزرفوار مي and I have a certain gate at the bottom of the reservoir and I want to find what is the force exerted by water on this surface. Okay, then I can, in this way I am interested into a certain part, not on let's say the whole part. يعني فيها تكون مكمله لفوق السيرفيس بس انا بس بيهمني هون اذا في فتحه في باب هون بيهمني بس الاكشن on this level. Okay, so we will learn together if I consider any surface of any geometrical type, how can I find the total action on it, how to find the resultant force and its location. To do so هون عم بيفرجونا two views. يعني أنا عندي let's say I will put it in 3D for you here. هيدي الفيجر in 3D. Okay, عندي السيرفيس هون and I want to study
the effect of water on this surface. فيني اطلع على two views. if I look from here, إذا بعمل projection from here, side view. إذا بعمل side view projection بس بقشع, when you project you will just see a slim line. Okay, يعني حتشوفوا السيرفيس تبعكم like this. بينما if you look if you are standing here and looking to your or if you're looking from the top, if you want, if you look from the top on your plane, you will see this. Okay, so هون عندنا السايد فيو والtop view. Now let us do the analysis. What is happening between the flow and the surface? At any point of the surface, I have a pressure. Okay, and this pressure is increasing with depth. يعني كل ما انزل in depth, كل ما pressure will increase. This is why I need to go over an integral procedure. لأنه أنتم بتعرفوا إذا عندي constant pressure وبدي أجيب التوتال force شو بعمل؟ إذا pressure is the same everywhere, I just do pressure at all points اللي هي constant times total area بيطلع لي الفورس. This is not possible here because the pressure is increasing with depth. كل ما أنزل بالماء نزول كل ما تزيد pressure. So I should perform integration to find the total force. In order to perform integration, okay, I should decide on which element to integrate over. نحن على كل height بيتغير pressure. صح؟ كل ما تتغير الهايت كل ما تغيرت pressure. يعني I can consider إنه for this elementary area هيدي البارت كلها عندها same depth. Okay, this is why I can consider إنه dA هو a certain element عنده على نفس الهايت على نفس الدبس بالفلويد. ساعتها as I move downward, okay, H will vary والpressure will vary. This is why when I put that the total force is integral PdA, okay, أنا حأمشي I will integrate in depth. يعني كل ما أنزل نزول كل ما تتغير الهايت كل ما تتغير pressure. So I will express the pressure function of the height. Okay, so at any location هاخد arbitrary location. At any location I have the height H. Okay, so I will replace P by rho times G times H, okay, times dA. So now I want to integrate this term over my area. Okay, now how to continue? Rho G نحن عم نحكي ب incompressible fluids and for small variation in altitudes بطريقة ما أثر على G. So G is a constant in the along the surface. So I can take rho G outside. وفيني أحط مطرح rho G gamma because rho G is a specific weight. So شو بيصير عندي؟ بيصير عندي that the force F is equal to gamma times integral H over D. Now how I will go about this? Okay, how I will go about this term? First, I need to determine what is H. Okay, H is the height, the depth of the fluid, and it can be related to what? It can be related to the inclination of the surface. Okay, the inclination of the surface is related to the angle theta. وأنا بما أنه عم بعمل integration على الarea dA. Okay, I will what I will do is that I will define a variable over the area. أنا بس أعمل integration على area بدي أجرب to relate H to a variable corresponding to my area. شو هي هالvariable حأخلقها؟ هالvariable حتكون اسمها Y حأخدها من O. So I will take the variable Y from the origin
towards the point of interest. ليش هاي الفاريبل is interesting؟ لأنه هيدي الفاريبل is along the surface. يعني when you move in depth, y will be moving along the surface of interest. Okay? So I will define at any location. إذا أنا I am at this location, y will represent the distance between the origin and the point I am located at. Okay? يلي هو at a certain y. And what is nice is that y and h can be related because this angle is theta وهون عندي angle of 90 degrees. So I can relate h and y through the following relation. H is equal to y times sine of theta. هلا you will understand why I am doing this when I do the replacement. Okay? طيب بس بدنا ننتبه على شغله guys. نحن قلنا انه the pressure at this point is equal to what? Is equal to rho GH. Okay? بس انتبهوا لازم نزيد بعد شغله عليها. شو لازم نزيد على هذا الترم؟ الا اذا the pressure at the surface is negligible. يعني اذا عندي مثلا sometimes in general in the majority of cases وقت بحكي ambient pressure I can neglect it compared to the pressure in the fluid. لأنه gamma of air is much smaller, okay, than gamma of fluid. This is why atmospheric pressure بتكون in general negligible compared to the pressure induced by a column of fluid. بس to be general تنعمل general formulation أول شيء أنا وياكم. بعدين we can take special cases. We should add to rho GH the pressure at this level. هلا إذا كان عندنا atmospheric pressure, okay, we can say that it's negligible compared to let's say rho GH and we simplify it. But sometimes you can have any pressure here. And if I tell you I will impose a certain pressure P0, يمكن ما تكون negligible. So I should consider. Okay. So now we will take the general case, and after this we can do some simplification. So pressure at any point here will be rho GH plus P0. Okay. And now, if I want to integrate PDA. دكتور البي 0 هي البريشر تبع الليكويد. نعم. البي 0 هي البريشر تبع شو؟ البي 0 هي البريشر تبع الاتموسفير acting على الفري سيرفيس. اوكي؟ يعني طلع بالبروبلم شو عندك؟ انت عندك liquid surface. هيدي السيرفيس exposed للambient pressure. يعني حتكون البريشر هون equal to P0. اوكي؟ في يكون عندك مثلا فلويد ثاني، يعني فيني احط لك فلويد ثاني هون. ساعتها البريشر هون you can calculate it. يعني P0 إذا بدك هي the pressure at this level and it should be I can calculate it أو بيعطوني إياها أو I can find it in a certain way. أوكي؟ يعني أنا بدي أكون عارف قد إيه البريشر هون to be able to deduce at any depth what will be the pressure. يعني إذا أنا انطلقت من هالليفل كانت البريشر P0. من هيدا الليفل I'm moving downward in the fluid. I'm moving downward a distance H. I should add to P0 what? I should add to P0 plus rho GH. Okay? Okay, doc. So, what do I have now? I have that at any point P here, the pressure is given by P0 plus rho GH. Okay? And now, what I will do, I will replace H as I told you by Y sine theta. حتشوفوا قد ايه this will be helpful for me to replace H by sine theta. Why I did this? مثل ما قلت لكم Y is a variable along the area. And since I'm integrating over the area, بهمني أحط variable over my area. Okay? So now, we said that the total force is integral pressure dA. Okay? And now we will replace the pressure by its value اللي هي P0 plus rho GH. So if I replace, I will get the following. F is equal to integral of P0 dA
هقسمها ل two terms اوكي لانه هون عندي P0 plus this term so it's integral P0 dA plus integral of تاني term هو rho G sin theta times Y plus rho G sin theta times Y along dA. Now let us look how it can be simplified. أول شيء P0 هي constant pressure. هي ال pressure at this level. It's a constant. Okay? يعني فيني طلعها لبرا الانتجرال. So what do I get then? I get P0 times integral dA. What is integral of dA? I am integrating dA over the area. صح? If I do integral dA over the area بتعطيني total area. So this term, integral dA, is the total area of the surface. Plus rho G and sin theta are constant. I can take them outside of the integration. So بيصير عندي plus rho times G times sin theta times integral over the area of y dA. بذكركم بشي هيدا الترم integral y dA. بتتذكروا وقت كنتوا تجيبوا السنترويد of an area x bar و y bar كيف كنتوا تجيبوهم؟ I will remind you of the formulas. إذا بدنا نجيب السنترويد of an area شو كنا نعمل؟ كنا نكتب x bar times the total area is equal to integral x dA. مظبوط؟ and if I want to find the y bar شو كنا نعمل؟ y bar times total area equals to integral y dA. So I conclude that I can replace here integral y dA by what? By y bar اللي هي the coordinate of the centroid of the area times the area. So this integral can be replaced by y at the centroid of the area times the total area A. Okay? Let us see in a clearer way the formulas ونرجع نعملون interpretation. So this is what we did together. أول شيء حطينا ال pressure equal to P0 plus rho GH. رجعنا عملنا integration over the area and we replaced H by Y sin theta. And then when we integrated بين معنا هيدا الترم integral Y dA يلي هو بيسموه ال first moment of area and it's done to find the centroid position. So since I can replace integral over A of y dA by y at the centroid times A صارت الفورمولا تبعي as follows. The resultant force acting on the surface هي ال P0 times the area plus rho G sin theta times y centroid times A. خلينا ناخد A into factor تنشوف شو حيبين معنا. If we take A into factor we get that FR is A times P0 plus rho G sin theta times y of the centroid. Okay? But sin theta times y of the centroid geometrically is what? خلينا نرجع على الفيجر أنا وياكم. هيدا السنترويد. Okay? This is my centroid. The y of the centroid هي head distance. This is y centroid. So if I want to look at it here, let's say the centroid is here. لأنه حنشوف أنا وياكم بعدين إنه the centroid of the area منه the point of application of the force. So let's say this is y of centroid. عملنا لها calculation. Okay. So if I want to put it on the side view, باخد the line like this. Okay. This is the centroid position.
فإذا this length from O to the centroid C represents y of C. So this is y of C. طيب. Now, how I can relate y of C to theta and h? H of C هي the depth of point C. Okay, so this length here is the height of C. This is h of C. So I can replace yc sine theta by what? So this term is equal to the depth of the centroid h of C. So what I deduce now? What is P0 plus rho GHC؟ إذا أنا بقول لكم P0 plus rho GHC هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني ال pressure at which point؟ هي دكتور جعيدة بس أي هي Yes. نحن هون طلع لنا هيدا الترم، أوكي؟ طلع لنا إنه resultant force هي P0 plus rho GHC times الاريا. جيت بدي أعمل analysis لهيدا الترم. شو هو البريشر على أي بوينت هي P0 plus rho GHC؟ مش أنا إذا عندي حيلا بوينت كيف بجيب البريشر تبعه؟ Exactly. لأنه حيلا بوينت إذا باخذ بوينت A كيف بجيب البريشر تبعه؟ بعمل P0 اللي هي على السيرفيس بلس rho G times الهاي الدبس اللي هي H of A، صح؟ فأنا بس أعمل P0 plus rho GHC بكون عم لاقي البريشر at point C. So I can say now هيدا الترم هو represents the pressure acting on point C. So this is pressure at C اللي هو centroid of my area. Okay? فإذا I have نعمل فيها ما معنى بلا ال HC معنا بقول لك كيف بيكون معنا اياها، نحن بنجيبها، كيف بنجيبها؟ بكون انا اعطيتك الجيومتري، بعطيك مثلا rectangular surface، اوكي؟ اذا انت عندك rectangle وين السنتر؟ مزبوط، تكون بتعرف وين السنتر تبعه. هلا انتم بهيدا الكورس بنعطيكم common shapes rectangle circle triangle بقدر اجيب ال HC تبعهم. هلا اذا عندي general shape مثل اللي رسمينها هون شو بعمل؟ بعمل integration بس نحن يعني بالسكوب اوف ذا الكورس حيكونوا اغلب السيرفيس اوف known geometry، بس اذا كانت non familiar geometry وهلا شفنا انا وياكم كيف بنجيب الواي سي، نعمل انتجرال واي دي اي هي واي سي تايمز اي، بس تجيب الواي سي باي انتجريشن تستنتج الاتش سي، الاتش سي هي واي سي ساين ثيتا. اوكي، يعني هيدي الماست جنرال كيس. اذا كانت السيرفيس منا كومن منا ريكتانجل او تراينجل او سيركل بصير بدك تعمل انتجرال بروسيجر. اوكي دكتور. اوكي so now we deduced that ليكوا شو صارت هين الفورمولا، بلشنا من فورمولا كثير complex اللي هي فيها integration ورجعنا وصلنا ل a very simple formula اللي بتقول انه resultant force acting على surface فينا نجيبها by just finding the pressure on the centroid times the total area of the surface. اوكي، يعني مثلا اذا عندي rectangular surface هون مثلا أنا بعرف إنه السنترويد يكون بالنص. So إذا هيدي rectangular surface باخد الميدل بوينت بقول هيدا السنتر سي، وبكون أنا عطيتكم الدايمنشنز، يعني مثلا عطيتكم إنه let's say هيدا الريكتانجل الويدث تبعه الهايت تبعه 3 meters for example والdistance to O is 2 meters. ساعتها بتقولوا لي إنه the center is located at 2 plus 1.5 لأنه هو على النص يعني at 3.5 meters. So بس تحددوا إنه ال YC هي 3.5 meters وأنا بعطيكم ال value of angle theta مثلا 45 degrees، بصير فيكم تقولوا إنه H of C هي 3.5 times cosine أو sin 45. أوكي، يعني هون بمجرد ما أعرف أنا distance بيكونوا عاطيني geometrical parameters للفيجر. هيدي distance is 3.5 اوكي، وعندي الانجل let's say 45 degrees، ساعتها بقول انه HC here is 3.5 times
sine of 45. Okay. Now, once عرفت الهايت بصير فيني اجيب البريشر at C. بعمل P0 plus gamma of my fluid times HC وبضرب بالتوتال area of the rectangle. يعني بكون بالريكتانجل بعطيكم مثلا هيك بقول لكم انه this is 3 meters let's say و this is 2 meters. فالarea هي 3 times 2 equals to 6. So I am able to calculate now the resultant force acting on my rectangle. بس please انتبهوا الفورس هي pressure at the center times A بس ما بتمرق بالسنترويد. يعني اللاين of action of the force هنشوف سوا انه ما بتمرق بالسنترويد of the surface. It will pass by a point below it. This is why we should move to the next step. من بعد ما لقينا الماgnitude we should now move to the step of finding the point of application of the force. يعني هيدي الفورس بأي point بتمرق. Okay? Any question before we move to the second point اللي هو line of action? Okay. So now the second step will be to find the point of application of the force. كمان إذا بتتذكروا من statics كيف كنا نجيب point of application of the force؟ كنا نقول when I want to reduce a distributed load to one resultant force I should have equivalent systems. شو يعني equivalent systems؟ أول condition same total force ونحن طبقناها أنا وياكم تنجيب ال FR اللي هي integral عملنا integration تنلاقي total force. So the first condition هي same total force. ثاني condition the concentrated force should produce the same moment about any point in the space as the distributed load. يعني أنا عندي distributed load مثل ما شايفين على هالفيجر. The pressure is increasing with depth. فعندي varying pressure, okay? And this will lead to a certain linear distributed load. هيدا distributed load will create a moment about O. So if I want to replace it by one force, يعني إذا بدي أحط one force مطرح هاللود, the condition is to that this force should produce the same moment about O. Okay? And to do so, شو الcondition then؟ كل اللي لازم أعمله بدي أكتب equation إنه the moment created by the resultant force about O is equal to the moment of the distributed load about O. هيدي الإيكويشن حأنطلق منها. أوكي؟ طيب أول شيء عندي هون resultant force تبعي إذا بتطلعوا هالفيجر عم تعمل moment about x axis. يعني طلعوا بالاكسس تبعنا عندنا الواي axis هو along السيرفيس. اوكي الزي axis هو perpendicular to the surface وعندي الفري surface. اوكي so first I want to know how I should move, how FR should be, what its location along y prime. If I move a force along y prime, okay, إذا أنتم بتحركوا الفورس along هيدا direction y prime, هيدا الشيء بيخلق لي moment about which axis؟ فكروا فيها. أنتم الفورس تبعكم is parallel, is perpendicular to the surface, يعني parallel to z axis. يعني هيدا الفورس ما فيها تعمل moment about z. Okay? And if you move your force along y, يعني الأكس مش هيك؟ مظبوط 100%. If you move it along y ما بتعمل moment along y. So when you move it along y بتعمل moment about x. يعني أنا هلا I will find what is the distance I should displace the force in a way to create a moment about x equal to the moment of the distributed load about x. اوكي هيدي الايديا. Now هعتبر انه لازم زيح a distance. انا ما بعرف هالديستنس قد ايه بدي اجيبها. هسمي الديستنس اللي لازم زيح الفورس resultant force by هسميها y prime. اوكي وانا بدي اجيب what should be y prime to satisfy the equivalent conditions for the concentrated force and the distributed load.
وتزيح الفورس to a location y prime. شو هو المومنت اللي بتخلقه about x axis؟ بضربها بالديستانس 100% بضرب الفورس بالperpendicular distance. يعني بدي اعمل fr times y prime. Very good. So here this term هو represents this is the moment of the resultant force with respect to y prime. With respect, sorry, to x axis. Okay. طيب. Now this should be equal from the other side to what? This should be equal to the moment created by the distributed load. Okay. So if I consider this part now, خلينا نمحي هون. Now, tiny term should represent what? The second term حيكون the moment, هيدا هو moment of the distributed load about x. Okay? The moment of the distributed load about x. So, كيف بعمل calculation للtotal moment about x? To find it, what I should do, أول شيء بدي آخذ a small part, a small area, okay? لأنه مجبور أعمل integration هون. Why I should do integration? لأنه as I move downward شو بيصير؟ The pressure is varying, يعني the force is varying. فمضطر أعمل integration. So at any elementary area dA, what is the force acting on it? حسميها dF. هيدي الفورس حسميها dF. How to calculate the elementary force dF? dF هي depend on what? Depend on the depth of the element, of the area element H. يعني dF حتكون the pressure times dA. صح؟ طيب والpressure depends on the height. مطرح الpressure ححط rho g h plus what? plus P0. كل force dF كيف شو المومنت اللي بتعمله about O؟ كل force dF بدي اضربها بالdistance to O. Okay? And the distance is varying as I move downward. حسمي distance from O to dF حسميها Y. Okay? So for any small area, any elementary area dA, the moment, the elementary moment dm شو حيكون؟ حيكون ال elementary force dF times y times the distance from dF to y. Okay? هيدا small, هيدا an element of the total moment. إذا بدي أجيب the total moment, I should add moment of all forces acting on my surface. So I should go do integral of dm. Okay, over the area of interest. وقت أعمل integral over the area of my dm بيطلع لي total moment. So total moment كيف حجيبه؟ integral over a times y times p times dA. هيدا الترم هو df times y. لأنه ال df هي مثل ما قلت لكم هي p0 plus rho gh times dA. بضربها ب y تيطلع لي elementary moment dm. واخر شيء I integrate over ال a. So now شو طلع لي لحد هون؟ طلع لي انه y prime times fr should be equal to this integral. طيب هيدي الانتجرال هلا كيف بدي اجيبها؟ To be able to find the following integral, I should replace h by y sin theta مثل ما عملت بهيديك step. ليش I replace to have a variable along the area؟ لأنه this will give me known integrals. Okay? So now all I have to do is to replace h by y sin theta. بيصير عندي
integral over A of P0y plus rho GY square sine theta dA. هلا هون كيف بكمل؟ all I have to do is to take each term لحاله. يعني باخذ integral over area of this term plus integral over the area of the second term. And now I will get familiar integrals. يعني first when I integrate the first term بيطلع لي P0 integral over A of y dA. هيدا الترم already شفنا أنا وياكم. This represents what? هيدا the first moment of area بيعطينا y at the centroid times total area. وأكيد بدي أضربه ب P0. أوكي. فبيصير عندي P0 times A times YC. And then تاني step عندي هيدا الترم. What I will do with it? The integral of this term أول شيء rho G sine theta constant. So I can take it outside of the integration. بيبقى لي this term integral y square dA. هيدي الانتجرال اسمها second moment of area about x-axis. وهيدي الانتجرال أنا بعطيكم إياها يعني بعطيكم نحن common shapes rectangle, square, triangle. كل shape عندها its own formula for the second moment of area. أوكي؟ يعني نحن إذا عندنا general shape مجبورين نعمل integration procedure. ساعتها مفروض يعطونا ال equation of the surface وفينا نعمل لها integration over the area. أوكي؟ بس نحن in general for this course as I told you نعطيكم common shapes. all you have to do إنه to go to the formula sheet وتشوفوا شو هي الشيب وتنقوا ساعتها what is its second moment of area. We will do a lot of دكتور يعني examples. الشيب تبع الفورس قصدك كيف بتكون؟ لا الشيب تبع السيرف. تبع السيرفس سوري. الشيب تبع الفورس هو ذاته لأنه إذا عم نحكي ب incompressible fluid الشيب هو linear variation. كل ما ننزل نزول كل ما البريشر تزيد in a linear way. اتفقنا؟ فإذا الفورس distribution هي على طول trapezoidal geometry. بينما السيرفس فيك تاخذ حيلا surface of interest. فينا يعني حسب التوب فيو. إذا بعطيك التوب فيو بحط لك rectangle يعني أنت you are studying the force on a rectangle. إذا على التوب فيو مثلا حطوا لك إنه circular gate يعني أنت بدك تجيب البريشر على circular part. So هيدي الجيومتري هي اللي بتتغير. يعني هون إذا بدك وقت أخذنا السايد فيو this is the side view. أوكي التوب فيو. التوب فيو هون هي بتكون فيها تتغير من surface ل surface depending on the geometry of the surface of concern. فيها تكون triangle, فيها تكون rectangle, فيها تكون circle, فيها تكون arbitrary shape. أوكي؟ ساعتها بالبروبلم تبعنا بيكونوا عاطينا الفيو بنعرف شو هي surface of interest. إذا عندنا rectangle ساعتها بنروح على الفورمولا شيت بنجيب second moment, second area with respect to a rectangle. Okay? So عندنا the first moment of area هي السنترويد. The second moment of area هي الانتجرال y square dA وهي كل surface بيكون عندها its own second moment of area. بيكون عندنا formula sheet بنجيب ال corresponding value. يعني مثلا إذا بتاخد rectangle ال first moment of area